Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம வந்து scores that are used in trauma ஓகேவா அது பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம மெயினாக இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா certain scores that will be asked have been asked in INICET or NEET PG exams. அது வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். அதை தவிர்த்து இருக்க ஸ்கோர்ஸ் பற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து மேலோட்டமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்கோர்ஸாக இருக்கிறது அண்ட் which can be asked in the future exams அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம தமிழ்நாடுல வந்து we have an initiative called as தமிழ்நாடு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இது வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் யூ மைட் பி இன்டர்ன்ஸ் who are watching this and the initiative of this டாய் வார்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணுன்றதுனால ஸோ வாட் ஆர் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் டாய் அப்படின்றத பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி these questions will not be asked in any exams. It can be asked in MRB but it is a long one exam now. So என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். First we have MI. So MI is a pillar. First pillar வந்து stroke guys, stroke. Next வந்து we have MI, myocardial infarction. Next we have trauma இருக்குது. அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா burns இருக்குது. ஸோ burns இருக்குது. அடுத்து வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா poisoning, any sort of poisoning இருக்குது. அண்ட் ஒரு லாஸ்ட் அண்ட் செப்பரேட் என்டிட்டி தட் இஸ் PREM. வாட் இஸ் திஸ்? பீடியாட்ரிக் ரெசிசிட்டேஷன் அண்ட் எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த ஆறுமே we are saying it as a 6 pillars of TAI. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் அன் இன்டர்ன் யூ மஸ்ட் நோ திஸ். ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் கரண்ட்லி இன் தமிழ்நாடு யூ மஸ்ட் நோ திஸ். ஸோ ஸ்ட்ரோக், MI, ட்ராமா, பர்ன்ஸ், பாய்சனிங் அண்ட் PREM. ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ராமா ஸ்கோர்ஸில் இப்போ வரப்போகிற ஸ்கோர்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஸ்கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தட் ஸ்கோர் இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஃபார், ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கோர். அண்ட் வேறு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அதோடைய லீஸ்ட் எவ்வளோ, அதோடைய மோஸ்ட் எவ்வளோ, இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த டாபிக் ப்ராப்பர் ATLS பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரெசிசிட்டேஷனில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் we have this is called as a CABCDE protocol. Okay, what is this small c? Small c stands for catastrophic hemorrhage. If there is a catastrophic hemorrhage, you must address that first. According to Bailey latest edition, it is given ATLS la first is catastrophic hemorrhage. Then we will be moving to airway, breathing, circulation, disability. So இங்க வந்து நம்ம மெயினா என்ன டிசபிலிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம்னா நியூரலாஜிக்கல் டிசபிலிட்டியை பற்றி தான் பேசுகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் மஸ்ட் ஆல்சோ பி அட்ரெஸ்ட். ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் CABCDE அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ ATLS பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து ட்ராமாவில் வேறு என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோர் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see now is revised trauma score. So RTS சொல்லுவோம். This is called as the revised trauma score. So what are the components of this revised trauma score அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா respiratory rate, Glasgow coma scale and systolic blood pressure. How we can remember that? Revised ட்ராமா ஸ்கோர். ஸோ தமிழில் தானே படிக்கிறோம். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்க்கு R வச்சுக்கோங்க. T ஃபார் தலையில் அடிபட்டுச்சு. ஸோ தலை, சிம்பிளி GCS. அண்ட் அட் லாஸ்ட் வி ஹாவ் சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ சிம்பிளி ஃபார் தமிழ் பீப்புள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அண்ட் தலையில் அடிபட்டுச்சு வில் சி வாட் Glasgow coma scale and at last we have systolic BP. So these are the components. So you cannot afford to miss this. Next total score என்ன அப்படின்னா 0 to 12. So 0 being the minimum and 12 being the maximum. Okay. So RTS score is the revised trauma score. Okay. So next என்ன ஸ்கோர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா abbreviated injury severity score. So this is called as AIS score, abbreviated injury severity score. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா we have this 6 இல்லையா. ஸோ R இருக்குது. R அதாவது ஒரு இன்ஜுரியை வந்து you will be dividing it. எப்படி டிவைட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா whether it is a minor injury, a moderate injury or a serious injury or a severe injury or a critical injury or if it is incompatible with life. So இதை வச்சு தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். ஸோ if a patient is injured அப்படின்னாலே we are going to give a score இல்லையா. ஸோ ஆப்வியஸாக the minimum score is going to be 1 and maximum score is going to be 6. ஓகே, சரி. இப்போ you have known the abbreviated injury score. ஓகேவா? abbreviated injury severity score நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இன்ஜுரி சிவியரிட்டி ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த இன்ஜுரி சிவியரிட்டி ஸ்கோர்னா என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஒன் விச் வி ஆர் சீயிங். ஆட் தி ஸ்கொயர்ட் scores of the 3 body regions with the highest abbreviated injury சிவியரிட்டி ஸ்கேல்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே AISல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரீஜியனுக்கும் போடணும். ஸோ அந்த ரீஜியனில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் AIS வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த 3 மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த 3ஐயும் எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ
say if the region is head and neck, okay va. So the injury is going to be what, cerebral contusion இருக்குன்னு வெச்சுப்போமே, இல்லனா வந்து cerebral contusion இருக்கு, okay, or ICH இருக்கு அந்த இடத்துல, we have found that, okay. So what will be the abbreviated injury severity? So it is going to be serious, okay. First என்னன்னா cerebral contusion இருக்கு, so cerebral contusion இருக்கு அப்படின்னா it is 3, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறோம் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பேஷண்ட், ஓகே. ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட வராங்க. ஆன் அரைவல் ஹீ இஸ் ஹேவிங் அ பிக் ஹெட் லேசரேஷன் ஃபஸ்ட்டு, ஓகேவா. வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு செரிபிரல் கன்ட்யூஷன் இருக்குது, நல்லா ஒரு ஸ்கேல்ப் கன்ட்யூஷன் அண்ட் செரிபிரல் கன்ட்யூஷன் ஆன் சிடி இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபேஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து லிப் லேசரேஷன் இருக்குது, ஓகேவா. And in the chest what we are seeing, in the chest we are seeing multiple rib fractures, safe flail chest இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம். in the abdomen நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து there is a splenic rupture, ஓகேவா. வேறு என்னென்ன இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரீமிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து we have a fracture tibia and fibula, so both bone fracture of the leg இருக்குது, ஓகேவா. அடுத்து இது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ இது ஒரு இடத்துக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்கோர் போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் அண்ட் நெக்கில் வந்து the injury is serious, ஓகேவா. ஸோ சீரியஸ் இன்ஜுரி அப்படின்றதுனால for cerebral contusion the injury is serious, so we'll be giving 3, okay va. For face there is a lip laceration which is a minor injury, so we'll be giving a lack on the lip, we'll be giving it as 1, okay. Next என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா chestல what is that, there is a flail chest, multiple rib fractures which flail chest, so if there is a flail chest in that person we'll be giving it as 4. What is 4? It is severe injury, okay, severe injury. Next என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா there is splenic rupture, so splenic rupture is a critical injury, so what we'll be giving, so rupture or shattered spleen னு சொல்லலாம். so rupture spleen we'll be giving it as 5, okay va. next என்ன பார்க்குறோம்னா extremitiesல அப்பர் லிம்ல எந்த இன்ஜுரியுமே இல்லை, ஸோ லீவ் தட். லோவர் லிம்ல வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் அ டிபியா அண்ட் ஃபிபுலா ஃப்ராக்சர் விச் இஸ் ஆல்சோ அ சீரியஸ் இன்ஜுரி, வில் பி கிவிங் இட் அஸ் 3, ஓகேவா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா திஸ் 3, 4 and 5, ஓகே. ஸோ இந்த 3, 4 and 5 இருக்கு இல்லையா, ஸோ யூ வில் ஸ்கொயர் திஸ். ஸோ 3 ஸ்கொயர்டு என்ன 9, 4 ஸ்கொயர்டு இஸ் 16, 5 ஸ்கொயர்டு இஸ் 25. ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர் ஓவர் ஹியர், த அப்ரிவியேட்டட் த இன்ஜுரி சிவியரிட்டி ஸ்கோர் இஸ் கோயிங் டு பி 50, ஓகேவா. ஸோ இதுதான் மேட்டர். ஸோ டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து 0 to 75 வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகே. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்கோர் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மேங்கல்டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி சிவியரிட்டி ஸ்கோர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்கோர் விச் வி ஆர் சீயிங் விச் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் விச் சப்ஜெக்ட், ஆர்த்தோபெடிக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் மேங்கல்டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி சிவியரிட்டி ஸ்கோருக்கு என்ன வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஸ்கோர் இஸ் லெஸ் தென் 6 அப்படின்னா தட் இஸ் அ சால்வேஜபிள் லிம். இஃப் த ஸ்கோர் இஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 7னா தட் இஸ் அ ஹைலி ப்ரிடிக்டிவ் ஆஃப் ஆம்பியூட்டேஷன். ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து வி ஹேவ் 4 components. What are the 4 components? First one is nothing but you remember this as ELISA, ELISA, okay. So E is nothing but energy that caused the injury, LI is nothing but limb ischemia, S is nothing but shock, and A is patient's age. So இது நாலு தான் இதோட components, ஓகேங்களா. ஸோ with that will be, so first energy that caused the injury னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்களேன். is it a low energy or medium energy or a high energy or a massive crush injury? ஸோ இந்த மாதிரி வரும். So the scores is going to be 4 for this, 1, 2, 3, 4 will be giving. And shock group, if the patient is normotensive the score is 0, if the patient is hypotensive then the score is going to be 1, and the patient is fluid responsive அப்படினா. if the patient is prolongedly hypotensive and the patient is in OR fluid க்கு அவ்வளவா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படினா you will be giving 2. so 1, 0, 1 and 2, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாக்குக்கு வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்கோர் தருவீங்க அப்படின்னு ஷாக் தான் இப்போ பார்த்தோம். லிம்ப் இஸ்கீமியா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். லிம்ப் இஸ்கீமியாவுக்கு நம்ம என்ன ஸ்கோர் தரோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் limb ischemia what is the score? ஸோ limb ischemiaல பார்த்தீங்கன்னா if there is no limb ischemia, the நல்லா பல்சடைலாக இருக்குது, no signs of ischemia அப்படின்னா the score that is none, so you'll be giving 1. mild ischemia is there is diminished pulses இருக்குது அப்படின்னா you'll be giving 2. moderate அப்படின்னா there is paresthesia and motor activity is less அப்படின்னா you'll be giving 3. if it is advanced and the leg and the extremity is very very cool and paralyzed and the patient cannot move and there is numb and there is no capillary refill time, there is no pulse அப்படின்னா you will be giving 4. so you will be giving 1, 2, 3 and 4, okay. next for shock I have already told இல்லையா, 0, 1 and 2. and for the patient's age, if the patient இங்கே வந்து this might be a potential question, patient's ageக்கு என்ன criteria வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா less than 30 years, 30 to 50 years, ஓகேவா. 30 to 50 years இது ரெண்டு தான் criteria for this 0, for this 1. so if you add this it will be like around 4 வரும், 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. so maximum 11 வரும் and there is a discrepancy in many scores இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கோரில். but
remember this because standard text say this can be the highest one, like 11 வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பட் த வேல்யூ இஸ் நாட் that much important. ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் இந்த இடத்துல the important one is going to be less than 6 is the salvageable limb and more than or equal to 7 is highly predictive of amputation. So you must remember that. Okay, சரி, இப்போ we'll go to regional injuries. Okay, first head injury, Glasgow coma scale பற்றி we have an abbreviated video with many examples over there, kindly see that. But what many people do mistake என்னன்னா, total score for GCS is 15 and the very low score, another least score ஒருத்தருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னா that is 3. okay, the 3 is very important because many people have written 0. okay, 0ங்கிற GCSே கிடையாது, 3 is the GCS. okay, so இதில் நம்ம என்ன components பார்ப்போம், obviously we all know eye opening, verbal response and motor response. okay, remember this. next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, head injury severity ஓட clinical classification which is given in this latest Bailey edition. if it is a minor head injury, the GCS is going to be 15 out of 15 with no loss of consciousness. but if it is when you will say it is a mild head injury, you will say if it is 14 or 15 with loss of consciousness. and if the patient is going to have the GCS of 9 to 13, so keep the cutoff as 9 and if ending as 13, then அது வந்து moderate head injury. 3 to 8 அப்படின்னா that is severe head injury. so this is a potential question guys. severe head injury எப்படி நீங்கள் சொல்வீங்க அப்படின்னா 3 to 8, moderate head injury அப்படின்னா 9 to 13. this is very important. okay, ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்னன்னா கிளாஸ்கோ அவுட்கம் ஸ்கேல். ஸோ கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் பார்த்தாச்சு. டோன்ட் ஜம்ப் ஃபாஸ்ட் டு த கொஸ்டின். கிளாஸ்கோன்னு பார்த்தோன்னே டோன்ட் சி த கோமா ஸ்கேல். ஸோ கிளாஸ்கோ அவுட்கம் ஸ்கேல்னு கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின்ல, யூ ஷுட் சி. ஸோ எதுக்கு இந்த கிளாஸ்கோ அவுட்கம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மெயின்லி ஃபார் ப்ரொக்னாஸ்டிக் ஸ்கேல் ஆஃப்டர் ஹெட் இன்ஜுரி. ஸோ ஃபார் அ ஹெட் இன்ஜுரி பேஷண்ட் வாட் வில் பி த அவுட்கம் ஃபார் திஸ் பேஷண்ட், அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இஃப் த GOS ஸ்கோர் இஸ் 1 அப்படின்னா there is death that has resulted. okay va, the outcome is very poor. and if it is 2 அப்படின்னா neurovegetative state அப்படின்னா என்ன, patient is unresponsive and speechless for weeks or months, there also outcome is poor. next we have severe disability in a patient dependent for daily support on somebody, like a caretaker must be there for the patient, and there is severe disability na, the outcome is also poor for that patient and the score given is 3. if it is 4, the patients independent in daily life and there is moderate disabilities there also the outcome is poor guys. but last of 5 இருக்கு, அங்க good recovery இருக்கு, resumption of normal life with minor neurological and psychological deficits அப்படின்னா then it is favorable. so எங்க வந்து favorable outcome இருக்கும்னு கேட்டா only in 5 and all others are poor outcome, this should be noted. ஓகேவா? so எப்படி சொல்வீங்க, குட் ரெக்கவரி, மாடரேட் டிசபிலிட்டி, சிவியர் டிசபிலிட்டி, நியூரோவெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேட் அண்ட் டெத். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ. ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் மெனி கன்கஷன் கிரேடிங் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ கன்கஷனுக்கு வந்து நிறைய கிரேடிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால விச் ஒன் இஸ் லைக் கன்வீனியன்ட் ஃபார் அஸ் வில் யூஸ். ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா, வி யூஸ் திஸ் கொலராடோ மெடிக்கல் சொசைட்டி கைட்லைன்ஸ், மோஸ்ட்லி எவ்ரிபடி வில் யூஸ். ஸோ ஃபார் தட் கிரேட் 1 கன்கஷன் அப்படின்னா என்ன, மைல்டு கன்கஷன் அப்படின்னா என்ன, த பேஷண்ட் ஹேஸ் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் தேர் இஸ் நோ LOC அப்படின்னா தட் இஸ் அ மைல்ட் concussion. if it is a moderate concussion அப்படின்னா என்ன, confusion is present, post traumatic amnesia is present and there should be no loss of consciousness. if at all the patient has any loss of consciousness, that is a severe concussion. remember this, that's all. so எல்லா grading systems-லையுமே அது வந்து இருக்கும் except this CAN2 guidelines in that loss of consciousness for less than 5 minutes is moderate. so don't remember this, remember only this Colorado Medical Society guidelines. okay, சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜோன்ஸ் ஆஃப் த நெக். ஓகேவா? ஸோ ஜோன்ஸ் ஆஃப் த நெக்கில் வாட் இஸ் ஜோன் 1, ஜோன் 2 அண்ட் ஜோன் 3 மஸ்ட் பி நோன். ஸோ தேர் ஆர் 3 zones ஆஃப் த நெக். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, ரீஜன் பிட்வீன் த கிளாவிக்கல்ஸ் டு தி இன்ஃபீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் தி கிரைகாட் கார்டிஸ். ஸோ நம்ம வந்து இதை வேறு மாதிரி சொல்லுவோம் எப்படின்னா, த thoracic inlet இருக்குல்லையா, திஸ் இஸ் தி thoracic inlet. ஸோ த thoracic inlet to the upper border of the cricoid cartilage or lower border of the cricoid cartilage, inferior portion of the cricoid cartilage னு வச்சுக்கோங்க. so this is the zone 1. zone 2 is from the cricoid to the angle of the mandible. okay, and above the angle of the mandible till the base of the skull இருக்கு இல்லையா, so that is the zone 3. so zones பற்றி படிச்சாச்சு. இப்போ zones பற்றி இருக்கிற relevance என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். so simple, first என்னன்னு பாருங்களேன், thoracic inletன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது கைஸ், இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். வி ஹாவ் அ வெயின், வி ஹாவ் அன் ஆர்ட்ரி, நிறைய பிரச்சனை இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ என்னென்னா, இஃப் தேர் இஸ் அன் இன்ஜுரி அட் ஆல், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் வாட், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் இன் மேக்ஸிமம் மார்டாலிட்டி. ஸோ மேக்ஸிமம் மார்டாலிட்டி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஜோனல் இன்ஜுரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா zone 1 கொஸ்டின் ஃபஸ்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா zone 2. ஸோ zone 2ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
have this area is the mostly accessible zone and mostly exposed zone. So if at all an neck injury is going to happen abdina, it is going to happen over here. So most commonly involved area enga zone 2. Okay, and prone for injury enga, most commonly prone for injury is zone 2 and it is the most exposed area and most surgically accessible zone is also that one. Seri zone 3 பத்தி ஏதாவது தெரியணும்னா there also we have major vessels. So major vessels are present, so that is also important. So management of zone 2 patients, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே mostly you will be managing surgically தான். ஓகேவா? So zone 2, zone 3 and zone 1 is managed surgically, but zone 2 மட்டும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும், ரைட்டா? ஸோ நெக் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், zone 3 and zone 1 we will be doing neck exploration we'll do. So before doing this neck exploration you can do angiography and angioembolization. Okay, so before doing that you will do angiography or and angioembolization if there is a blood vessels involved. Angioembolization அது fail ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you will go for neck exploration. ஓகேவா? பட் zone 2 ஓட இன்ஜுரியில் what you will do அப்படின்னா it is like a cat on the wall. So if it is a stable injury you will do conservative management. If zone 2 injury is stable அப்படின்னா you will do conservative management. If it is unstable injury அப்படின்னா you will do neck exploration. ஓகேவா? So this is purely based on the surgeon's decision. Okay, next, abdominal injuries. Abdominal injury la very important topic என்ன guys, splenic injury. There is also something for liver injury also, there is something for mesenteric injury also. So நம்ம மெயினாக படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா splenic injury. You cannot afford to miss this because splenic injury has been asked in multiple exams. So this is a beautiful photo which is given in Radiopedia. But இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா grade 1 அப்படின்னா என்ன? grade 1 laceration or capsular tear is there and subcapsular hematoma is there. ஓகேவா? So they are giving criteria for everything. If the laceration is less than 1 centimeter deep and if there is less than 10% surface area which is covered by this subcapsular hematoma, then you can say it is a grade 1 injury. So what is grade 2? Grade 2 is laceration is also present and there is a subcapsular hematoma and something now புதுசாக ஒன்று வருது guys, என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா intraparenchymal hematoma. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், கேப்சுலார் டியர் ஒரு லாசரேஷன் இருக்கணும், சப்கேப்சுலார் ஹெமட்டோமா இருக்கணும். கேப்சுலார் டியர் எவ்வளோ இருக்கணும், 1 சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருக்கணும். சப்கேப்சுலார் ஹெமட்டோமா எவ்வளோ இருக்கணும், 10% ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கணும், லெஸ் தேன். ஓகேவா? இப்போ லாசரேஷன் 1 3 சென்டிமீட்டர் டீப் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரியே சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா வந்து 10 50% ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கவர் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் புதுசாக ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்க, யார்? இன்ட்ராபேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா. ஸோ இந்த இன்ட்ராபேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா லெஸ் தேன் 5 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கிரேட் 2. ஓகே, இப்போ அதே 3 ஆளுங்களை வச்சு கிரேட் 3 சொல்கிறாங்க. எப்படின்னு பாருங்கள், லாசரேஷன் இருக்குது, லாசரேஷன் இப்போ 3 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே என்ன, மோர் தென் 3 சென்டிமீட்டர்ஸ். அடுத்து சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா என்ன, மோர் தென் 50% ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அண்ட் இன்ட்ரா கேப்சுலர் ஆர் ரப்சர்ட் சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா இருக்கலாம். அப்படின்னா இன்ட்ரா பேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா வந்து இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் யூ ஆர் சேயிங் இட் ஆஸ் அ கிரேட் 3. ஓகே, கிரேட் 3. ஓகே, இதோட முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம கிரேட் 4 அண்ட் கிரேட் 5 வர போகிறோம். கிரேட் 4ல் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் விட்டு வைக்கிறாங்க, யார்? லாசரேஷன். ஸோ இஃப் த லாசரேஷன் எப்படின்னு பாருங்கள், இஃப் த லாசரேஷன் இஸ் வெரி டீப், ஓகே, அண்ட் if there is devascularization more than 25 to 75% of there is devascularization, and if there is an intraparenchymal hematoma but it is a confined parenchymal bleed, confined active parenchymal bleed, and a pseudoaneurysm or AV fistula constitutes a splenic vascular injury. Vascular injury in the criteria inge varudhu. So if at all you are seeing a vascular injury, that is grade 4 or grade 5. First point. Okay, so that is a potential question. So if there is a vascular injury you will be saying it as what, grade 4 or 5. That is the first point. Okay va, next வந்து வேறு என்ன, கிரேட் 5 பாருங்கள். கிரேட் 5ல் வாஸ்குலர் இன்ஜுரி இருக்குது. வாஸ்குலர் இன்ஜுரி அண்ட் ஆக்டிவ் ப்ளீட் இன்டு த பெரிட்டோனியம் இஸ் தேர் அண்ட் த ஷாட்டர்ட் ஸ்ப்ளேன். ஸோ ஷாட்டர்ட் ஸ்ப்ளேன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட் 5. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஓகே, ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ இதில் ஒன்றுமே இல்லை. கிரேட் 1 என்ன பண்ணோம், லாசரேஷனும் சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம். கிரேட் 2 என்ன பண்ணோம், புதுசாக ஒரு ஆள் வந்தாங்க, இன்ட்ராபேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா, அவங்க கிரேட் 3லையும் இருக்காங்க. கிரேட் 4ல் லாசரேஷன் இருக்குது, வாஸ்குலர் இன்ஜுரியை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம். அண்ட் கிரேட் 5ல் வாஸ்குலர் இன்ஜுரியும் இருக்குது, ஷாட்டர்ட் ஸ்ப்ளேனும் இருக்குது. தீஸ் ஆர் ஆல் த கியூஸ் யூ must remember. Okay, next நம்ம பார்க்க போகுது liver injury.
லிவர் இன்ஜுரி ஏதாவது புதுசாக இருக்கான்னு கேட்டால் சேம் பாருங்க. கிரேட் 1 லாசரேஷன் சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா. லாசரேஷன் என்ன? லெஸ் தென் 1 சென்டிமீட்டர் டெப்த். சப்கேப்சுலர் ஹெமட்டோமா லெஸ் தென் 10% ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் என்ன? கிரேட் 2. கிரேட் 2ல அதே தான் இன்ட்ராபேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா உள்ள கொண்டு வரும். ஸோ லெஸ் தென் 10 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இங்கே, ஓகேவா? லெஸ் தென் 10 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர், ஓகேவா? இங்கே 5, இங்கே 10, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஓகே? அண்ட் 1 to 3 சென்டிமீட்டர், ஏன்னா லிவர் பெருசு இல்லை கைஸ், அதனால. அண்ட் 10 to 50% ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா. கிரேட் 3ல பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நம்ம 3 பேர் தான் வச்சிருந்தோம். பட் வாஸ்குலர் இன்ஜுரி வில் கம் அண்டர் கிரேட் 3 ஹியர். ஸோ அதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ், ஓகேவா? ஸ்ப்ளீனிக் லிவர் இன்ஜுரியில் இஃப் யூ ஆர் சஸ்பெக்டிங் வாஸ்குலர் இன்ஜுரி இட் குட் பி கிரேட் 3, கிரேட் 4 ஆர் கிரேட் 5. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே? ஸோ அட் த சேம் டைம் லாசரேஷன் இருக்குன்னா தட் இஸ் மோர் தேன் 3 சென்டிமீட்டர் டெப்த் இருந்தால், அண்ட் இன்ட்ராபேரன்கைமல் ஹெமட்டோமா இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் 10 சென்டிமீட்டர் diameter or active bleed within the parenchyma, and if there is a subcapsular hematoma which is more than 50% of surface area, and if it is pseudo aneurysm or AV fistula, that is given as grade 3. Very important, I can't emphasize more, remember this. Next என்ன? grade 4 parenchymal disruption and active bleeding, ஓகேவா? parenchymal disruption ஏ நம்ம கிரேட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா 25 to 75% of hepatic lobe disruption மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா then parenchymal disruption comes in a grade 5. so most of us will make this mistake. என்னன்னா பர்சன்டேஜே பார்க்காம parenchymal disruption இருந்துச்சுன்னா grade 5 ஜம்ப் பண்ணிடுவோம். that is wrong, ஓகேவா? so if there is a parenchymal disruption and if it is only involving 25 to 75% of the hepatic lobe, then it is grade 4, okay? and if there is active bleeding it is grade 4. In grade 5 if there is more than 75% of the hepatic lobe disruption and caval and central major hepatic vein injury. so there was a question previously in app site in நினைக்கிறேன். it is given as hepatic vein injury is present, okay? major hepatic vein injury is present அப்படின்னு ஒரு இருந்தது. if it is major hepatic vein injury, if it is present, or juxtahepatic venous injury ல தான் வரும் இது. so if it is present you are going to grade it as grade 5, ஓகேவா? so remember this, splenic injury is very important, liver injury is very important. the management of these is a separate topic, we'll discuss that later, okay? next thermal injuries. thermal injuriesல நம்ம பார்க்க போற முதல் இம்பார்ட்டன்டானது என்ன? Wallace's rule of 9, okay? Wallace's rule of 9 is very important. ஏன் அப்படின்னா for adult and for a child it is going to what? இது வந்து மாறப்போகுது. ஸோ இப்போ அடல்ட்டுக்கு ஹெட் அண்ட் நெக்கு வி ஆர் கிவிங் 9% அண்ட் அப்பர் லிம்ஸ்க்கு 9% ஈச், ரெண்டு அப்பர் லிம்க்கும். அண்ட் ட்ரங்க்குக்கு வில் பி கிவிங் 36%, ஓகே? ஸோ ட்ரங்க்குக்கு வில் பி கிவிங் 36%. அண்ட் பிகாஸ் முன்னாடி வந்து will be giving 18 and back will be giving 18, so 36%. genitalia will be considered as 1% and lower limbs, each lower limb will be 18% each. so this is for an adult. and for a child how will you measure அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இந்த trunk மாறாது guys, front and back 18 and 18, so total 36%. ஹெட்டுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹெட் வில் பி மோர்ன்றதுனால, பெரிய ஹெட் இருக்கும் சில்ட்ரனுக்குன்றதுனால, then there will be 18%. and லிம்ஸுக்கு வந்து வில் பி கிவிங் 14%. இதை 14% சில புக்ஸில் சொல்கிறாங்க. அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் லைக் திஸ் 13.5 and 13.5 for each limb and 1% for genitalia அப்படின்னு கூட இருக்குது. 1% for genitalia, this is a modification. and 9%, so you can either use any of them, okay? அவ்வளோதான். mostly will not look at the genitalia for a child அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சோர்ஸஸில், but mainly will be putting 14, but if you want you can use this also, there is nothing wrong in that, okay? so what is this chart? so this chart is called as Lund and Browder chart. Browder chart. so why have I given this? This was asked in an enhanced question previously, okay? and this is very important because this is the best method overall, okay? this is the best method overall, okay? next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா hypothermia. what are the stages of hypothermia? we are mostly discussing scores over here, but this is also, I think this is also relevant over here. so first stage mild hypothermia அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if the temperature is around 32 to 35 degrees Celsius, okay? core body temperature is 32 to 35 degrees Celsius. and important term is shivering, conscious shivering in a patient if it is present, and if the patient is alert, then we'll be saying it as a stage 1 hypothermia. stage 2 hypothermia na if the patient is around 28 to 32 degrees Celsius abdina, that is stage 2. what is the important point over here? There is no shivering, that is very important. No
shivering, no shivering. The paradoxical undressing நம்ம படிச்சிருப்போம்ல, it will start over here. See, this is no shivering for this patient. இங்கே intense shivering னு கொடுத்துருக்காங்க, but the patient will not shiver over here. Okay, there is no shivering. Mostly there will be no shivering. 28 to 32 degrees Celsius. In ECG we will be seeing J waves or Osborn waves. J waves or Osborn waves. Okay, J waves or Osborn waves. ஓகே, சரி. இப்போ ஸ்டேஜ் 3ல என்ன இருக்கும்? இங்கெல்லாம் ஷிவரிங்கே இருக்காது, பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டாங்க, அண்ட் வைட்டல் சைன்ஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட். அவ்வளோதான், அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அரௌண்ட் 24 to 28 degrees Celsius. And if the temperature is less than 24 degrees Celsius, core body temperature is less than 24 degrees Celsius, then there is no vital signs, guys. ஓகேவா? அவ்வளோதான். ஸோ then what you have to do, the treatment is different in each and every condition. For stage 1 you will be doing passive rewarming. For stage 2 you will be doing passive and active rewarming. Okay, for stage 3 you will do passive active rewarming, and you will put the patient on ECMO or cardiopulmonary bypass. For stage 4 you will do stage 2, 3 plus CPR must be given. Up to 3 doses of epinephrine should be given. So எப்பயுமே ஹைப்போதர்மியா வர பேஷண்ட் அப்படின்னா you should remember only one thing: the patient is dead, declared dead if he is warm and dead. Okay, until that you will not declare the patient dead. Okay, that's all. Cannot be declared dead until warm and dead. That's all. Okay, சரி, இது எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And I think these are all the major scores which we will be using in trauma. இது தவிர வேறு ஏதாவது ஸ்கோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா do add on in the comments. We'll make another video for that also. Okay, so thank you so much.